Um, Добър ден и честито Easter. The other one is. So, well, probably you know, but Herchesa is a company that has presence in nine countries in 3 different continents. Може би знаете, Херчеса е една компания, която има присъствие в повече от 9 страни на 3 континента. We would like to say that we have felt the crisis because the crisis is global, and we have felt the crisis in all our delegations. И искам да кажа, че ние почувствахме кризата във всички наши представителства. But we are convinced that the crisis will pass and the quality product and the quality developer will remain. Ние сме сигурни, че кризата ще отмине и качествения продукти и предприемач ще останат. In our case, we have 35 years experience in the real estate market. Ние имаме 35 години опит на пазара на недвижими имоти. And in Spain, because Herchesa is a Spanish company, we have suffered already 2 big crises. В Испания ние вече преживяхме 2 големи кризи, тъй като сме испанска компания. In all the crises is crucial the attitude of the government and the attitude of the banks. Of course, the developers have something to do also in it. Най-важното по време на криза е поведението на правителството и на банките, също и така и на инвеститорите. Here in Bulgaria, for example, we have the executive club has made some suggestions to the government in order to put some measures to fight against the crisis. Изпълнителният комитет също даде някои предложения към правителството за борба с кризата. Yeah. But I'd like to also throw a message of not of extremely hope, but to be with the feet on the ground and know where we are. We are in a bad moment, and I think still that the worst is still to come in Bulgaria. Аз искам да отправя съобщение, че всички трябва да знаем къде се намираме и според мен България предстои по-лошото. I believe that probably we're going to touch the bottom of the crisis in July, August, I mean in the middle of the year. Мисля, че към средата на годината ще бъде достигнато дъното. Meanwhile, at the same time, other countries are already showing some symptoms of recovery. Някои други страни показват симптоми на оздравяване. For example, in the United States, they already showing symptoms of recovery. Например, в Съединените щати. And of course, there are still months to come until we pass completely, even could be years, depends of the country, until we pass the crisis, of course. Може би ще минат някъде месеци, другаде години, докато се мине средата на кризата. But I would like to say something that it is not said here until now. In Spain, for example, a very important part is the banks. Banks in Spain are very solid. There was just one intervention from the government. It was like 2 weeks ago to the Caja Castilla-La Mancha. Искам да кажа нещо, което не беше споменато сега относно банките. В Испания те са доста стабилни, имаше намеса от правителството само към една банка. So the financial system in Spain is very solid. Така че финансовата система в Испания е доста стабилна. And I believe also that the Bulgarian system is very solid. Аз вярвам, че и българската е такава. We didn't have until the moment any intervention to any financial bank, to any financial corporation. До сега не сме имали намеса в някоя. From the government rescuing one bank. Правителството се налага да спасява някоя банка. Like has happened, for example, in the United States, in England, no? Както например се случи в Америка и в Англия. So what could the developers do meanwhile? Meanwhile, the crisis pass
and the market returns. Какво бихме могли ние обаче да направим инвеститорите, докато кризата отмине и пазара се върне към нормални равнища? Well, we are a family company and we don't know about big numbers like macroeconomics or this or that. So what we know is about doing our work in a professional way. Ние сме семейна компания и не знаем много за макроекономическите неща, но знаем как да вършим професионално нашата работа. We believe that, and I agree with my colleague, that the quality product and the quality developer will pass this crisis period. Ние вярваме, че този период на криза ще бъде отминат с качествен продукт и инвеститорите, които го правят, ще преминат кризата. And that is also a healthy period from the sense that the not quality product will disappear and the not quality developers will disappear from the market. И в смисъл, че кризата е оздравителна, тъй като некачественият продукт няма да успее да я преживее. And this is something that is already happening in the market in Bulgaria. И това се забелязва на пазара в България. I'd like to invite all the developers, the professional ones, to continue their work in the same way. Искам да поканя и да приканя всички строителни предприемачи да продължават да работят по същия начин. And the buyers to, of course, do always like they have done before, to look, to compare, and to buy the best offer, not the cheap one. I agree with my colleague, not the cheap one is not always the best option, but to buy the quality product and with a good price. И както и преди, клиентите да търсят, да сравняват и накрая да изберат качествения продукт на разумна цена. To finish, I would like to say that I hope that some of the measures that it was given by the developers to the government are taken. Накрая искам да кажа и се надявам, че мерките, които инвеститорите отправят към правителството, са взети предвид. Me myself, I have proposed to implement in Bulgaria something that is called the real estate saving account. От моя страна аз предложих в България се въведе нещо като спестовна сметка. It's a saving account that it's giving financial, let's say, tax benefits when you use that savings, these deposits to buy a property. И тя всъщност да дава данъчни облекчения, когато се купуваш имот. This was giving very good results in Spain. Това в Испания даваше много добри резултати. Since from one side you are inviting, I mean you are helping the financial system, you are helping the banks because you are giving benefits for the savings, for the deposits. От една страна помагаш със своите спестявания на финансовата система на банките. And the end result is that you help also the real estate sector, and with the real estate sector a lot of different sectors in order, because these amounts are used to buy property, to buy the first property, the residence. И всъщност помагаш на пазара на недвижими имоти и всичко свързано с него, тъй като всъщност се купува жилище, в което да се живее. It's something to think about. Върху това трябва да се мисли. Thank you.